kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda mzukulu wana Njaiko kukulandirani ku programu yathu ya lero pa 25 January kwa nthawi kupita mwezi wa 3 kwa inu yonse Andena dakaona kuti sadatebe January. Ya. Mwezi msimu wana ruata. 25 sadatebe. Ababa ndiba maklabu Dakista. Wafika pa 30. Simasewe. Ndima ukajuluka muna ndio kwa sababu ngono. Zona. Ababa ndima majuruka. Hapo matauka ankato sina. 25 idule. Taka ankato. There is hope. There is hope. Kuti maliza. Ndi bambo wayana chunga dzina linyandaliwa ngoni wao yes. Ngoni wao ndi bambo Wanda Msisha amene ndi amkwenda viwi yes. Ndachula bwino amkwenda viwi yes. Ine ndi Njaiko ine chabwino akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi A Serious Enterprise. Iyi ndi programu ya hot current si programu ya masewera ngochita po comment kuti advert yaikaicha njola kuika ya za Black Friday data kalikali so 7 November yeah so you ajira ndimaona kuli ndani mwini kuli ajira yo ajira we advert yolondola tikapita ku break atandi tingwekira to be fair atapeza yolondola usati za Black Friday za Black Friday adapita tipatsireni relevant advert ya Serious Enterprise yes. In the spirit of fairness yes. Is all Nema kabutiri batali. Wangotisi yapo mpoti bakambirana ndi kusaka saka. Ada wotisi yamwe pai. Otuka banyitina nani. Angastanzi zimusi. Mwezi sunate. Imeana sanja inali ya Black Friday. Chabwino. Nda baba kusuwa olwena nayo. Chabwino. Aya mai saka saka. Ikateka tichotse. Ikateka tichotse. Tikana ibomba ndikulu. Iyi ndi program ya ndi magamba kuti si program ya chibwana iyi. Aya mfumu. Program imeneyi kuopsha kwa program inkotani. Kuopsha kwa program imeneyi ndio ndimanena zola zokhazoka. So munthu amene amadana ndi chilungamo amaopa. Chifukwa chikhalidwe chathu kapena tizina kuti maka chilungamo cho chikamapita kumphafu anthu amafuna kuti yayi titani so pano timabwera mkuzauzana zoona izi sizitithandiza zisiyene zona izi zopanda pache zona izi amalawa kudana nazo so andali sadazolowere kuti munthu azauza kuti izi mukagwa nazo taona anzana zagwa nazo izi ndipo no I think chifukwa cha fufu mimba exactly kuja fufu mimba nde chifukwa chokuti tikapanga choncho apezeka kuti amakaniwo akumaka gwadi jafufu mimba anthu amasakhulupirira kuti komatu anthu amakuzani ndi amatayambaso tayambaso koda jati dayamba nawo tu under MCP inu tasinthani izi taziona ife mumakagwa nazo izi chafufu mimba so awaso tayambaso monga MCP anganene kuti chati panchani aya mfumu angoni wao chafufu mimba Wali mwamiro simkwazi ana mkazi wewe mama tsiwa sangazi uli chafufu mimba ndejani MCP lero anganene kuti chida tigbatsa chafufu mimba njani angatifunzira cho I think ku ndinenezo kuzandi program in fact lero kuchali chiwina na ndibeza ndamanena kuti pali information ina yake ndaba sankwenda vivi ngoti sina plan ndaba sankwenda vivi chifuka iniyo program ija don't underrate yourselves makala mukuthandiza kukonza zikoli so pali zinthu zina zokuti ife sitingathe kuyankhula kwina kulikosi koma anyamata ndionena kuti muziziziwa nchongo zoti muziyankhulira anthu chifukwa all we want is a better Malawi and mawu amene wana ndikhuza kwambiri kuti alipo anthu ena amene amationa ngati atumiki ofunira zabwino ziku lino poyankhula zinthu ngati izi on a big platform like this one timakhala kunena kuti tikupanga an appeal to those in authority on behalf of the people of Malawi on issues that are critical for not sima mkamba zinthu wambi timakamba zinthu zimene zili very strategic
for national development, zinthu zonena kuti boma itakhala kuti yazichita ignore tikagwa ngati dziko. Ndiye amafunika kuti ena alimbe mtima, ena ayankhule, and if we happen to be privileged to tip a platform imene number 1 television station Malawi muno, media station yonena kuti is the oldest media house muno Malawi. So ndi mwayi wapadera komanso programu injamphamvu chifukwa palibe wandale amene anganene kunena kuti programu iyi sinandikhuzepo in one or another, kapena kunena kuti it cannot play any role, it has no impact on many anthu akuganizira pa zinthu zosiyana-siyana. Ine alipo amayi ena amakonda kuimba phone, amakonda kunena kuti mukudziwa mmatisegula kumaso kwambiri, mmatisegula kumaso. What she was really saying is mmakhala mukuchita shape the narrative, mmakhala kuti mukwaunikira Malawi kuti palitu nkhani iyi. Koma bwanji mmatisegula maso, mmatisegula maso, osati kumaso ya maso, mmatisegula maso. So mmatisegula maso, mmatisegula maso kuti kuona ndola koso jani sona Simula lako ikati. Angazi mukweleza mundu jani. Mfuna kusokoneza zi. Sinusokoneza. Mmatisegula maso. Tamvatu fati bini. Mtungo kunzimba. Ngaba tana nu platem. Yes, proceed. Unga kwa jidumbuka. Kwenda vipi? Give him a credit. This is right. It's right. Please proceed. So muona kuti alipa Malawi ambiri amene amafuna kuti akatamvesese chinthu, amafuna kuti amvesere program yape na one program incholinga chonera adzio chuchitika mdziko muno nchiyani. So kwa andale, don't underrate the power of this program, and in general don't underrate the power of media. Funso lakuti nafu saswa kuti MCP akhoza kudabwa kuti chatiba ya nchiyani ndikufunsa soyi. Ayi pamenepo nde kuti asankha kutero chifukwa chidabaya kuchidziwa onena oyankhula adalipo ife amene tilipa zona tinayankhula zambiri mmene amachita bwino timayamikira, koma zambiri zimene zimalakwika timayankhulanso pano mpaka namene akutida kumene kumaona ngati kuti mwina ayi ndithu mwina tinawo personal issues koma ayi ndithu. So the same thing advice imene ndimene kupita ku DPP, same advice tingapereka ku MCP. Yes, semu ndipo ndimafuna nditsindike pamene semu kuti ife maso athu kumakhala ku misonkho. Zona So MCP athautichedwesa pano padagwa, they are leaking their unzu azitolera. Koma inu amene muli mbwalo ndi amene tikujama nanu inuyo chifukwa makhali ya misonkho yathu kumene koko. So inu a DPP tenti zimvana zona tisakangane tizimvesesana tikati izizi zikulakwika anthu amalawi ambiri kuyankhula mukakula mtima mutazuzulidwa muzasweka ansana zasweka. Say that again. Tiziphunzira zitsanzo zimene zimakhala nazo moyo ndizoti tiziphunzirapo. Inu mukapunthwa apo ndiziti apali mwala naona banda akupunthwa ndizembe chonchi. Koma inenso ndikamapita aswaipo kumakaganiza kuti yanga ikathamosiyana ningoza mfumu zona. So inu a DPP mukuziwa kale inu ndetisavutikane nanu chifukwa mudali kale mbwalomo mutaumisha khosi amalada kubudula li get out. Ndipo muzita mwayi kuti MCP idaphophonyesa zambiri. MCP idali ni mwayi kadatha kukhalira chinthu chimene chachi koma naoso kulowa mene mulowera nukulo inu njira inu anthu amatulusa mukapanda kupanga zonse zimene akufuna amatulusa hayi ndipo panopa ine ndi madaba kuti amafunsa kuti titatuluka bwanji. Mnatuluka bwanji simmamwetsa pasani mpira chonchika timati kakeke mumpira pasani kakeke chonchi kuti mungopondera muchonchi atsogoleri. So mwabweraso a DPP chifukwa choti anthu atatulusa a DPP atanyasidwa nani kukhosi ankati tione zanyuwanizo ndeyi mbolaso kubwerera kwakale. Ndipo tinene pano and we have said it many times here kuti this win ya DPP ulendo number 2. Yes. It's not DPP. Yes. It's APM. Exactly. Tanena mwabwereza. Yes. Wina asabwere pa shuru. Kumati DPP anthu ankafuna Professor Arthur Peter Mutharika. Yes. Ndipo DPP ili mboma lero chifukwa cha APM. Exactly. Mkulakwa kuyankhula motero pa television? No, I think it's a fair statement.
of course ena anena kuti ayi munthuyo samayenda payekha amafuna infrastructure ya chipani koma tinene kwambiri kuti brand ya Mutharika ndi imene inawasuntha anthu ambiri towards kuwavotera DPP wakuti mpakana alowese mboma chifukwa kwambiri anthu amakamba nkhani ya proven leadership amakamba nkhani ya experience imene Mutharika adaonesa nthawi yawo nthawi imeneyo chifukwa kwambiri to anthu amachita compare ndachakwera anthu amene kuma wakhala decision making kuwavuta iza kuti sizikuyenda atikuyesa maupangiro osiyanasiyana kumakhala ngati sakumva koma mwina titabwerera konkuja mwina atatiwo atha kutimvera and what in the second term he will have nothing to lose yeah his final term he will have nothing to lose and azikhala kunena kuti sakunyengereranso munthu ayi chipakumbukira linalipo nthawi ina yake imene atadiwa ankafuna kusiya ningona adasiya kumene and mukumbukira kuti DPP it was all over the place pili adakhala mpando ndo zuno amanena kuti tidachita ukapempha ndipo tathokoza Professor Gertrude Mutharika amaya kunyumba kuti ndi amene apovomera chifukwa amayo akanena kuti ayi ine amunanga wayi so kumbukwirizana nani kuti adeyo ankakadira proceed ya ankakana nditu andi nthawi manager inene makumbukira anthu akumakamba kuti even at DPP amene ankadala ifeyo basi ndi apa ndi sizikuoneka sosogolo koma atazabwera panazabwera ka movement kena koma ndati ayimaso kaoneka ngati kachibwanabwana kenaka it gained ground and mungati mukumbukira inalipo nthawi yoti even IPM ene yakewo sankafotokoza bwino he was not coming out clear kenaka he came out clearly ndikunena kuti ayima and tinaona momentum and DPP je kubwera limodzi kuimanga nthu limodzi mpaka kufikira kuwina chisankho kulowa mboma so to give credit kwa Mutharika sikulakwisa yeah I think kuti timalizisepo kuti tili ndi nkhani zingapo zoti tinene for me this was a competition between Achagwera ndi IPM zipani zawo mutati muone malo ambiri maphungu awo because anthu timapanga measure strength ya chipani by the number of MPs that we're getting so you would see kuti malo amene even MCP mawina phungu ni mavote ochuluka ikafika pa president anthu amapereka mavote anthu omwewa amene asankha phungu wa MCP ikafika pa mavote pokapa amati iya apapai amapereka mavote kwa IPM okay so you would see look at the pattern I mean in there I was paying attention to what was happening I was like how can this be these people are saying we are okay to have a member of parliament for MCP, to have a member of parliament for UDF, to have a member of parliament for whatever, but when it comes to the president, we want APM. So it was for me more or less like Achagwera and the IPM and not MCP and DPP. Okay. That's why you see they maintain the minimum positions out when we ama wina. Kuma pa president baja unkulukuta moyonde ama chaya kugwetsa. Why? It's because people probably had the problem with many popo. When they looked around, they were like, maybe let's go back to this guy because panalism to Zimina Tamaona, Zimina IP manager, which I believe Achagwera didn't do better. Because if he had done better, Malawians would have said, no, let's maintain him. Now, you can decide to look at this at your own way. Komano, at the end of the day, numbers. Numbers it means you start to deliver. So, denial is part of the urgent, but if I were them, I would say, why is it that people opted to bring back APM and not continue with LMC? Nkhani zathu za lero amfumu nkhani yoyamba ndi kusankhidwa kwa George Patrick kuchoka pa unduna wawo Minister of Trade Industrialization kuchoka pamene kuja ndikukhala wamkulu wa banki yaikulu ya Central Bank imene Reserve Bank of Malawi ndiye pali zokamba zambiri kuti kodi pamene asankha kukhala kumeneko ndoti amafuta mwale ndoti acho said amanala governor chabona umina kumeneko tamvesesa kumananga position yawe imina ya minister ndekuti is he still minister ndi anthu ena kufunsabe kodi why didn't government clarify kuti atiuze kuno bwino kapena chimene chikuchitika kwenikweni nchani chifukwa ma changes wakuoneka kuti achitikapo angapo within the first 3 months of 4 akuna ma changes amene what do they mean to us kuti khale ndi chikhulupiriro chotani pamene leadership ya Mutharika ikupanga ma changes amenewa komanso pali nkhani ina imene tukamba za ma allegations of abuse of funds at the Greenbelt Authority kumeneku kwamveka ndithu mphekesera
mpekesera zake zochita zopereka mantha zopasa mantha manambala a ndalama kumaona kuti kodi zongopeka kapena nzoona ndalama zokuti anthu amatenga ulamuliro wapitawo kuchoka ndithu Green Belt Authority ulamuliro umene wachokawo wa MCB. Okay. Ndiye pali kufufuza kumene kuchitika koma ndithu ziduswa zikutifikira koma kumati ukaziona ziduswazo kumanena kuti amalawi tiphunzire zotani if we are not saying uyuyu wapezeka kuti ngolako koma tunena kuti what are the lessons kuti kodi tingatani kuti nkhani iyi yomapakula ndalama zaboma misonkho ya Malawi nkhani umene uthe chifukwa kuti ngati zili zoona akuti waposa kashikititu ndalama zimene akuti ndalama zakitu zaposa kashikititu ndalama zambiri amaona ma payment amene wa mfumu is just a tip of the iceberg that we're looking at is very scary ndizoopsa kumaona zoopsa tikuzomalipirana ndalama zimene zizipo panda dongosolo zoona so no I think timalizira yomaliza ndiya first vice president first vice president mukumbukira kuti apart from udindo wawo anapasa so ntchito zingapo panali ntchito ina imene amayenera kuti aziyang'anira nkhani yokhuzana ndi dodma kapena kuti ngozi izi zimachitika mwazizizi kuti aziyang'anira ndithu zimene zija komanso ayang'anire nkhani zokonzanso kayendesedwe ka ntchito za boma public service reforms anali ndithu ntchito zimenezi on top of office yawo koma zikuoneka kuti ntchito zonsezi ziwiri panopo zachosedwa mu office yawo nawonso anayankhulapo nde tifuna tikepo mulombo kunjapo amalawi kuti chani kodi tiziwerenge motani zimene zikuchitika nkhani yotere tiyambe ndinu angoni wawo uyu wachoka state kuchiteka wale unalo wa ugali tiyambe ndinu angoni wawo apenda vipi sabona ukazindikira kuti ndazina wala kuitsa akala kumajira dada andaleso ndo wazindikira kuti ndasojera ingo ichala ulikuwa hapa ndipi ndabati nikaichola bati wewe unachoka esa amkwenda vipi afumu aujeni George Patrick adasankhidwa ngati nduna yoona za malonda za tourism komanso industrialization janjani so amene ndikukumbukira amene amawasankha president Mutharika adafotokozapo kuti mkulu amene ndakumana naye ku America nkapanga presentation yache ku England sorry I beg your pardon yes England nkapanga presentation yake I was like kuti tinda Malawi odziwa choncho because anthu ankadawa kuti apatichi atulukirapo so ankaena afotokoze kumene adakapeza now anthu timaziwa apatichi ngati munthu wa banki iwo agwira ntchito yawo ku banki ya national nthawi yayitali anali mkulu wa banki imene zaka zambiri ndi atapumula kumeneko ndimene adazapita no ku Ujeni ku press corporation meko sadachoke kubwino however sadachoke bwino sadachoke kubwino kulizosumirana kuni khani zikuza iwo wae baja iwo unanza wena awiri ankada ndaula sada Joseph Bush now chimene anthu akukambirana kwambiri ndichokuti anthu I think sakudabwa kuti George Patrick asankhidwa bwanji kukhala a Reserve Bank governor anthu sakufanga weko koma anthu akuna kuti kodi ndiye kuti iwo apitira kukhaso nduna na ndiyankhe pawiri pokuti anthu fetita kufusa yes it's allowed it's like mwina munthu inu ndine bebani lafumeti anthu kwatirafe inu ndife example ufuna peleka ina tokoti rafi ndiye awaisakute yasakuti zipangani ndi azimai kunyumba ezona ndeti tulukire zinzanthu ababanja ndicho kapo newa tulukira ndi wina ne madam akudaba kuti when did we divorce ezona kodi dasiyana ni mukanga ni mabulisa wanyuwani ile ndili bati so zitakuveseseka kuti poti mwina anthu timafuna kuti tichite kunena kuti mmene zatenemu ndiye kuti George Patrick asiya kukhala nduna you know anthu ena afe musamango chita assume kuti timva so sometimes it's good kumaganiza kuti amene angavutisise kumva ndi ndani timuyankhula amene otherwise under no circumstances considering kuti even a president ndi lawyer wa constitution
anthu akuziwa kuti malamulo athu amanena kuti munthu sungakhale ndi maofisi awiri aboma, sungakhale iwe nduna iwenso kukhala reserve bank governor. So sometimes munthu you think kuti it's obvious kuti the fact that he is now being appointed as the reserve bank governor, automatically he ceases to be the minister. So we pali ena amene akuganiza ngati kuti ndi minister mpaka yes, anthu alembapo kuti this is akuti chani kuti kusankhidwa kuti nde kuti munthu akhala ndi maofisi awiri, so yakhala ikuyankhulidwa kwambiri kunjako. inu mukuyimvetsa bwanji? ine kumvetsa kwanga ndikuganiza kuti the moment adasankhidwa kukhala governor ndiye kuti uminister wathera pomwepo. Yeah, manena kuti normally munthu ukhoza kumaganiza choncho, koma pali anthu ena amene amafuna kuti zinthuzo amvesese bwinobwino kuti muite kwafotokoza kuti mmene zatenemu ndiye kuti asiya kukhala nduna mwina president achita promote poti adali nda deputy aujeni kapena asankha nduna ina whatever, but that's why ndinabweresano kuti president yokhala kuti ndi woziwa za malamulo a constitution akuziwa what the constitution says about holding two public offices. That's right, yeah. I don't think we can sit here and say kuti nde kuti inu munaonapo reserve bank governor okhapo ndunaso kwenepachi. So that's why I'm saying kuti sometimes you just allow people kuti afunsepo kuti anthu akwena kufunsa, but sometimes zina zimakhala obvious. Yes, that's what my input. Yeah, ine kuyankhula kwanga koyamba ukhala kunena kuti nkhani ziwiri. Nkhani yoyamba ndi Minister of Information, ntchito yawo ndiyo tipasa information. Komanso ku State House kuja a president aliso ndi communication desk imene imathandiziranso kupereka mauthenga aja kuno kwa Malawi. Ndiye ndingopempha kwake nkonena kuti nthawi zina tizitha kupewa unnecessary phokoso in this country powapasa Malawi the necessary information. Basi chifukwa kungoyankhula, I mean, what would be the problem? Yes, ena tonena kuti it's automatic kuti ngati wapita uku ukuti ndo wachoka. Yeah? Komanso at the same time wina takufunsanso kunena kuti what would you lose? Mutanena kuti George Patrick is no longer has moved from Minister of Trade, Industrialization, Business and Tourism ndokakhala sopano Reserve Bank Governor. Yeah? Uku president in this due course ayikapo minister asankha minister ku minister menachoka. What's wrong with that? So kupempha kwanga kuboma konena kuti tamachitani communicate kuti pasamakhale zoyankhula amdingwiza maji yankhula kuti amdingwiza ndigwire zina nokela ni But ambiguity. Kani achiwiri inonena kuti Reserve Bank of Malawi ndi banki yofunikira kwambiri pankhani yakayendesedwe kachuma mdziko. It's the bank that is controlling the economy. Now, mukaona appointment imene yachitikayo, you can only appoint munthu amene mukumkhulupirira kuti akayendese zinthu ku Reserve Bank of Malawi. Now, I believe kuti amene wa Patrick, he has won the heart of the president kwa ika kumeneko. Koma chimene chikumasipasa nkhawa nchonena kuti in the last 3 months pakhala pali makusintha kwambiri ama movements nikoti angapo ndithu amene achitika. Yeah? We have seen several movements going on in this government. Kodi nkhani ndionena kuti kodi what should we make out of it? Is it kuti a president akumawerenga anthu and my report aja kubwera every month and pampa kumatha kuona kuti uyu I think ali better placed kukhala and sakupepesa safuna kumvera zina zoti munthu asokoneze angopanga zimene akuona kuti ma appointments oti athandiza to achieve his vision. Kapena mwina andile panthu ena amene akuapanga disappoint kuti uyu ndimaona ngati apapanga zakuti koma ndikumva mphekesera zotere ukumveka zotere nda uyu achoke uyu apite apa. So whatever is happening kuma zikuoneka kuti ndi action ndithu imene kuchitika over the last 3 months or so. Kuonjezera bazimene tankhula kalezi kwa ineyo I look at a Patrick ngati munthu amene bank amaiziwa. Ayikhala pamwamba ndithu kuyendesa National Bank and National Bank ndi bank yoti mdziko muno ikoza kuyima pa chulungu kuna kuti tapanga zazikulu adamanga I think chinyumba chija office cha kublanda kuti iwo ali mkulu wa kumene kuku atakuonesa zimene apanga. So kupita kwa a Patrick
ku Reserve Bank of Malawi. I think ambiri tiyangana ndi chidwi kuti Reserve Bank ikhala yotani. Chimene chimavuta ku Reserve Bank banda ndiyo kuti andale amalowererako. And kuveka maripoti kuti bwana amene analikowa amalandira pressure kwambiri. Amafuta mwale? Yes. Amafuta mwale. Amalandira pressure kwambiri kuchokera kwa andale. Lipirani uyo kuphatikizapo nduna za boma. Lomwelira lwake. So pempho lathu ndilokuti ndikukhulupirira kuti zimene zamutalika na look, I will speculate. Please. Can I? Yeah, go ahead. Considering kuti amafuta mwale adachoka ndi boma la mbali yawo. Umaziwabe ukapita uku anthu umakhabe ni mantha kuti awawa kundola kuti ndachoka uku umene machitira zathuzi. The pressure imene amalandirayo, it was difficult for him to fight, to say no, musandipase my instructions. Angasema maopa kanchere kuti mwina amene akunditumawa ndikakhala ndikupanga zimene akundiuzazo mtausunga kanchere. Like I said, ndikuziwa kuti zomwe ndikuyankhulazo zili ndi umboni wache koma I can't not say beyond that. Okay. Now, amutalika ngati zimene zidafika mkhutu mwawo aona ndikeko munthu wokuti mwina mwake anthu asangamo mupyezi samuza zina zache ayi. So in one way of closing that, I believe mmene akupita apati chimo akwena kuti adziwe, because nduna zambiri zikhoza kundivomereza papa kuti zimalandira pressure kuchokera kwa anthu amene akudikira ma payments awo kuti atitengere ndiko kaka invoice kathuka tauzeni atilipire ena nkumafunsa kuti mukubwesa kwa ine nduna chifukwa chanu kuti azanu ndimapasa zikutheka. So apart chipinye minister mwina also ena nafikira nkatoke. Now that is going there, fully aware kuti umakhala that pressure from politicians. He need to go there and defend that and make sure kuti if this economy has to move, pakwena kama muntu olimba mtima kumakana zinthu zake kuti that payment I will not pay. Why are you putting pressure on me to make that payment? So for me, if this is one of the reasons why he is going there, he needs to understand the interference in makalapo. Yes, sir. Ndiye kuti amafuta mwale ntchito yatha. Obvious. Yes. So ngakhala ma Reserve Bank governor awiri. Okay. Nkutela mapya basaina. Udada ni banki momo kopena akhoza ukafika pamwamba sungatere. Okay, what has been the practice? Governor amene akhala mbuye. Akasanka governor wina yoma tuka banja mwina makupasa ntchito ina kwina. Okay, umatuka banja. Ndona amafuta mwale atuka banja. Nanga si pena bajandia bali amathanga. Okay, chabu ngate munthu ungafike pamwamba kumakubweza singateke. So mmene timanenera zokuti kodi ananenaso angoni wakuyambira kuti kodi ndiye kuti amafuta mwayi apapa amafuta mwayi sa governor so Reserve Bank of Malawi. Okay, atuluka kuti ngati apezere chochita tiva limodzi kuti so pano mwina boma lola apezera kwina kwake kuti akatani akatumikire kumene koko. Sometimes amangokhala pay makhala kuti mwina basi kaoneni zina. Okay. Yeah, komano chomwe what we know this far. What we know this far is that the asandabwera amafuta mwali kudala Awuson So what we know this far ndio kuti George Patrick akupita kwa Reserve Bank governor, and I can also say kuti asiya ukhala nduna ya trade. Zezo ndeza obvious. So it's obvious because if there is no way he can be combining two public offices. We've never seen it before. How can you be governor and minister? Yes, and we've need some minister wake so siyana natu. So sizingateke kuti muntu ukali governor ukali so minister. Imene yoyo ndeti ngodikirano kuti kodi ankulukuta moya kuphika yodani pamene papa. Okay. Kuti asankhandani. Okay. Yeah, so timakamba boso za kuti apati chiwo adziwe pressure imene mumu. Tinkaya nena last program kuti amathanga kuti amazuwa za forex. China chimene adapita kumene koko ndi makada ndakavutabe swe uchati mani akuvutabe akuvutabe. Can we please find solutions to this problem? Kuti tikamafuna kupita ukacheza kwa neighbor akampa Mozambique pa tisamachita kukachita kuchonderera kagwira mwendo wa bank manager please chonde ndikaireni kukawanisa 1000 kapa kauje ka dollar kameko. So can we fix to make sure kuti sada kuza ndikuta kuikira ni mwakuti ukafika umene kuja kodeliye nali bwino ife bambo tachoka ku bank basi tili bwino kafika umene kuja bambo adateka oyamba katikena kuimba kuti asada kupasa nimeyalo pasani ija moto macho kuthandiza ndi mwese akuti batsira program imadzowa ndi a serious enterprise.
mukuonera program ya The Hot Current ndine mdzukulu wa Nanjaiko awa ndankhwenda viwi awa ndi ngoni wawo strength imene angakhale nayo Patrick yes over mwale yes amafuta mwale yes ndi otani kwa ine mundirole ndinene maganizo anga yeah choyamba ku DPP pamene ankasankha cabinet amati akasankha munthu mataye awo tikumudziwa koma anali pa anthu ena amene atasankhidwa including a Patrick anthu anati kuna amene anali wa DPP mukumbukira tikati amene anali wa DPP mwina anali mwakabisira koma a president atafotokoza mungananena iwo aujena ankhwenda viwi amaoneka kuti he's a professional amene anamutenga from the industry kuti iwe waonesa kuti ndiwe dolo field tabwera uzathandize dziko lako. Now strength imene angakhale nayo ndonena kuti unlike anthu ena amene ali mwina directly kuti anali mchipani actively involved iwowa si munthu onena kuti ungamachita kunena kuti ni munthu oti amapeto kapanga ma campaign meetings kuti uzikhala anthu aku constituency kuzaza kunyumba kuti yalero mote pressure yake makhala yosiyana because people treat you as a professional komanso chinthu china nchonena kuti chifukwa kuti ali ndi proven track record munthu ukakhala kuti unapangapo kena kake umakhala ndi timphamvu tena kuti wauza anthu izi timatere amanena ati uyakuza zimene akuchita fachaku kokuti adapangapo yeah and on top of that iwowa he has been in this field in a very senior position for quite a bit of time and amene kwadziwa amadziwa kuti munthu onena kuti financially munthu he has gathered his own wealth over the years alintawo ndithu posafuna mwina kuyankhula zambiri alintawo now sitikunena kuti amafuta mwale yes so implement ndithu tinataki even milandu imene amatchulawo yonena kuti idali ku koti milandu yake yonena kuti tikakhala kuti athana nazo nkhani zimene amaoneka ndrama zimene amakambidwa kuti athakuwa pasazo utakuyendesatu olo ministry utakuyendesa ndrama sabiri so ndimakufuna kumaliza kunena kuti zonsezo nthawi zina zimathandizira chifukwa it means kuti sikuti you can just be pushed around. One, you have a point to prove chifukwa uli ndi dzina limene ufuna kuliteteza. Number two, sindiwe munthu onena kuti uli mkatikati mwenimweni mwa chipani ku National Governing Council kuti munthu angamayi mafoni 24 hours a chipani. Number three, uli mtako tonena kuti ena achasamba pena bakisanga ngokunamiza ndi 100 million iyayi umakati nsaunonge dzina facha ndama ngati zimene so zonsezo komanso nkhani ndionena kuti panopo we are in a desperate situation ngati president angayime pachulu ndikunena kuti awanna kumana nawo kunja ndipo zimene amayankhula zimaoneka kuti nzanzeru and I'm sure ali ndi pressure to prove a point kuti ndisakhumudwisa munthalika munanena kuti nthawi zina ena andale amafuna kumgwedeza governor wa Reserve Bank achitina utani atapezeka achiti bwanja Patrick unfortunately ndikuyamba ndi unfortunately zimene zimachitika anthu amene anasankhidwa under a certain government government imeja ikachoka amakhala ni mantha kuti basi athu imapo ndakakhala kuti achita kale over mu boma lina lija then ndikukhala kuti anthu samaziwa kuti uyu ngati mena analira amafuta ngati yabera ndi MCP DPP yabera pa 6 ndiye kuti 4 months imene unali kuma nditi anatomwe kwa kupyeza ndithu ndi anatomwe nangasama ngona ngati mwina ndamene antuma atatu zona so anatomwe makupyeza iwe tabaka zakuti kapena ndikakana ndichosa chito pamene awa achita kusankhidwa boma lomweri nga blande nyu nganunkhinunki azauza nzawo kuti ayi musatero uye bwana uja kuti usatero so akuziwa imene akupitira kumene koko so sometimes zimakhala ngati nkachipongwe kwacho saina aja kuma normally maybe ma positions ngadame ajawa ndovuta those are political positions usuweso makhala wandale kumano position iyo ndi andala unfortunately so amaikapo munthu amene akugaliza so awawa
tiana timene munati mata kumaopseza mafuta. I'm not saying kuti zimachitika choncho, and I respect mafuta mwaisi kuti ndikwanira kuti ndi push over. I want him to understand that with due respect. The governor, for me, one bright guy. Minaka yankhula even tili ku ujeni ku park meeting, I was like, wow, he said ndufuna banga zakuti koma malamulo sakundilola. So he was saying the right things. But what I'm saying, the difference with him and ujeni abadiji actually ndi nuna zoyamba kusankhidwa. You understand? So he's going there kuti awawa akapita ukauza zakasita aya ntakwayimbira ndafusa nthawi yuthamanga kwambiri ku Green Belt Authority amatera. Yes, Green Belt GBS akuti ndalama mpweche ine nitaimva nkhani ndimanena kuti ife ndi dziko losaukadi kuti people can sit down kuti tigawane ndalama 59 billion. Yes, 59 billion. Yes, allegedly. Yes, kanizira tawerengani ndalama njeni mapembe muli nawo kuti mwana akaimvetse zimene osachula mayina. Yes, ndalama zimene anthu zikumveka zina mwa ndalama zimene anthu amagawana osati kugawana mwina tinene kuti ndalama zimene anthu akuzifufuza kuti kodi izi zimayenda bwanji. Pali ndalama ngati mwina apa tikuona 700 million yokuti kodi imeya inda bwanji GBA. Yes, 10 million akande mwina kamwana kwambiri nkameleka 400 million 600 million 840 million 55 million 1,177,730,490 51 million 151 million 17,400 34,400 apaso pali kafirika ndoti ka ujeni kapete kashi 3 million 6 point yakuti 3.2 ndekumakhala ma account number kukhala ntchito imene akuti idagwiridwayo akuti pena ati supervision work 1 billion. Kuti mapanga supervise chani to warrant 1 billion chakuti. So chief mphekesera zimene zikuchokera ku Green Belt Authority ndizokhumudwisa kwambiri kuti tikhoza kumakhala ndi nthambi ya boma anthu ndikumapanga zimene zizi mantha nkumanena kuti kwina nkuti zimene zitikudziwa sungakhale kukhapo akishale kumene kuti kusuzumire kwambiri kumaoneka ngati kulibe kanthu nkwa umphawi nanga kwenikweniko kumene kumakhala ndalamazo kumene timakutama umphawi kuchipeko angwa umphawi sungaganizire kuti kuzomakhala ndithu maphava amene kuganiza kuti anyamata amachita maphava amene wananga kwenikweniko kumene kumakhala ndalama zikuluzikulu kufa ndambi za boma zilipo zimene zimatamika. For argument's sake kumakhala bwana kumakhala ndalama zambiri. Kumene kujaku ndithu ndi mgodi wa boma umene ujaku kumene ndalama zimene zijazi makampani amene amapanga za lamyazi akamapereka ndithu mabilu awo kumapita ndalama zikuluzikulu kumene kujaku. Yes, so umaona kuti ngati ka GPA kama sewelesa zimene zizi kodi kwinako kukoza kusema I'm not saying kuti kumachitika mango ndipasa chisanzo kuti ndikoza kukumbukira kuti so kwina chabwino ndi amene amatolera misonkho ziko muno kumakhala ndalama za mphamvu kumene koko kodi misonkho yati idali safe. Now the question is kodi tingaphunzirepo chani kwina kwa ndalama zambiri sakayo central bank kumbukira nthawi imene jaya to cash gate so asamadaba kuti macheka awali safe bank who was authorizing this payment because the payment ikalembedwa tena manka mafoni hello kodi imene tilipire amene amafomera kuti lipirayo ndi ndani. You see, so misonkho yathu ichi tikasankha boma lilipo timalikhulupirira kuti katitetezere misonkho tilipire. To imagine kuti kukoza kukhala nthambi ya boma anthu ndikumapanga zinthu ngati zimene zizi apamene tikunena kuganizira zikasatsimikizidwa kuti zimachitika tikhala ni mantha. Because what we know is kuti CEO kumeneku adammanga wamkulu wa zamalonda adammanga oyang'anira ndalamayo adammanga yes kuti afufuze. So that is what is happening there. Umati nkhaniyo ukaimva imene akukambira abungwe lofufuza nkhani za ziphuphu Anti-Corruption Bureau uonesa kuti zimene zikukhanga zinachitika chaka chomwe chapitachi 2025. Ndipo miyezi yake imene akuyikamba tuthamangira kusankho in fact mu miyezi yochepa anthu khala ngati kuti basi kungosesa mukumbukira tinkanena pano
kunena kuti miyezi iyi imakhala yoyipa ku dziko yopsa titero chifukwa chonena kuti alipo anthu ena amene amakhala kuona kuti mwina sititha kuchita maintain government so tikamachoka tikhale titili pabwino tiwomoleretu ndiye amaomolatu ndiye amatenga zinthu kwina kutokhala kumene ndithu so munafunsa kuti tiphunzirepo chani izizi nzomvetsa chisoni palibe zonyengererana ndipo ngati alipo wina amene awanda abale anu mungabasekerere izi ndinu anthu oyipa tiakonde chifukwa anthu onda abale athu koma nkhani yolakwika ni nkhani yolakwika it doesn't matter wapangayo ndi wachibale ndi wachipani chathu ndi wakumudzi kwathu ndi wamtundu wathu cholakika ncholakika kuti sizimakuwawani kukhala osauka dziko ngati Malawi kuti tizakhala osauka mpaka liti wina amanena ndithu kunena kuti Malawi mbale wanga wina makhala kunja anabwera for Christmas amanena kuti koma mwene ukamayenda mtawuni ukamaona zimagalimoto ndiye ndikamamva nkhani memma dandaulira glass shoe amene akuti ine ndi madabwa kuti magalimoto ati amene ndakumana nawo mtawuni ndizonena kuti ndi dziko lotera mukuvutika ayi chifukwa ivi ni mafuta always magalimoto zimene sipanotu olo maintenance as magalimoto zimene sipano ayi so mmene timakhalira moyo wathu ngati dziko ndi mmene timalilira za umphewu wathu sizimagwirizana ndipo mukaona zimene zimachitika ukuku if it's proven to be true sizimakhala zinthu za munthu mmodzi imakhala coordinate ndikatero yeniyeni imakhala ngati timu kwayi handithu yagwirizana kuti wotenga besi ife tika oloto ine ndikuzatulusa uko utena ndi kuti nyimbo yatheka koma chokhala meeting kwambiri ndalama zisituluke bwaje mfumu this ndalama zokuti amasunga kale sunga tuluse munthu mmodzi sunga tuluse mfumu 1 billion 177 million supervision work umapanga supervise chani mabomba nuclear chani how can they pay you that for supervision work so imakhala cheni ndithu komanso andalewo amakhala so kuti ndamene amodzinso amene amapanga insight mchitidwe umenewo we may not be surprised kuti ndalama izi dakafikanso muthu kwa mandale inu pekesera tukuzidziwa kale kungoti zina zimene sitingakambe pano koma kawiri imakhala kunena kuti andalewo akalowa mboma amayika anthu amene akudziwa zonena kuti azichita zofuna zawo zimavuta penepo so anthu achamati poti pofuna kusunga ujerenjere ndipange zimene akundiuza koma mayiwala kunena kuti ikafika nthawi yoyankha mafunso amasankha ndawo wandale alipo palibe because even signature ya kubanki pali wandale ngati amakatenga ndalama ndomwe wanu ndeiwonda pera makagawo inu munanena kuti zimachitika towards masankho tiphunzirepo chani pamenepo choyambirira ndinene kuti chimene chimamvetsa chisoni pakutha zonse pokuti anthu amazakhala ngati kuti basi yangozimirira sungatenge ndalama za Malawi zonsezi iwe ndikungopezeka kuti basi ukuyenda mtaunimo basi big wotenga misonkho ya Malawi chimenecho nchokukhumudwitsa tikakhala kuti tikufufuza nkhani ngati zimene zipempho tizifufuza bwinobwino ndikafika nazo kumapeto anthu amene atenga ndalama zimezi tigulise kanda katundu wawo titani tibweze ndalamazi kuti ena azitengapo phunziro chifukwa iyi ikangozizira chonja bwana amene alipo wa chief atapenya times 2 farmers wati zimatheka umangokhala takumanga kugwira kenaka umangotani matani basi ngani matapiri mukadya ndalama koma tikuyenera kuti tikapeza zimene zizifufuza ndi mphamvu zathu zonse ndi chidwi chathu chonse kuti tiziyagwira anthu amene wawa ndi kuchita recover ndalama zimene zizi because sizawo now izizi zomwe amene akuti tikapita kuchisankhozi timayenera kukhala ngati dziko tikhale pano tiziwe kuti kodi tizipanga bwanji tikamalowera kumene because muone kuti even patakhala kuti boma lijano likusintha padalankhulidwa ma statement anthu mana kuti katundu akonongeka katundu waboma akonongeka and ine ndikumbukira ndafunsa ndithu president athawi asadalumbire kuti kodi nde mupange bwanji and issued a warning kuti musatero lamulo likugwirani so timayenera kukhala ndi malamulo kuti aziteteza ndalamazi kuti kodi who authorizes ma payments ngati amene wa towards the end amati akupanga chani anthu sizimaoneka ndithu ma system athu kuti these are people amene akuchita money laundering akuthawisa ndalama kuzembesa ndalama chifukwa afuna zipange so timayenera kuti padakali pano pati khale kuti tikhale basi kodi period iyi just before during and after elections tizichita manage bwanji chifukwa choti timakhala busy ndi masankho anyamata makhala busy ndi mapesulo makalculate amene kusintha nangasi anthu chinthu tikuyang'ana ndio kukhanga litaikako nkhungu nde abwana polisi zingatheke ISCB kuyenda ma parasiteto
makampani aboma kodi mavoti ndaponya pa 16 Yes. 2 months before pa 16 Yes. tatiuzani ndalama zidayenda bwanji nkulako kutero mmakumbukira kuti nthawi ya chisankho. Yeah. In fact soon after chisankho mukumbukira kuti a DPP omwewa Namalombo was one of them akumakamba zona kuti tamva kwa marayo kuti anthu ena mupanga transfer mandala ena mupanga ma payments samalani mukumbukira. So nthawi imene iyi ya transition ikuoneka kunena kuti tilibe proper systems zofuna kuteteza ma interest a Malawi. chifukwa ife tinandira mafoni itu ukulaukana ndalama anachula makampani sikachulepa kwakuti tikumayimisa ma payment any payment above chako will not be authorized during this period mpaka nena katazabwera kuti because pakwena zikawina wagamina zapangano kuonesesa bwino osati zimene zimachitika nthawi imene ichayi tidamve ife mafoni ine ndikuyimbira kuno anthu ata mabwana akawana ndalama zona mpaka naida maparasiteto ambiri kanachitika zimenezi unafika pale kuti mpaka na zimene saujenana panga comment IPM press conference. So ndi nthawi yoyenera amene tikunenamo kuti pamayenera kunena kuti ikafika period iyi ma payment ena ake tiziyimitsa panayenera okhala wina abwerere mbuyo September 2 months before September. So that's July. Yes. Olokingoambira mwina June. Yes, June, July, August, September. My payment. Ataitana ma financial controller. Actually my transactions ambiri amene apa ndochokera Marichi kufika July. Olo miezi imene yo. Yes. Nanga santhu amanena kuti sitikudziwa kuti mwina tikadutsa. Ndithu. Ndiye papya tongolo. Yes. Kuti khani maliza njankhani yani. Khani yomaliza ndi kuti mu office mwa first vice president munachosedwa majani maudindo awiri. Department of Disaster Management idali mu office menemu adaichosamo komanso public sector reforms idali so mu office menemu adaichosamo ndi anthu mafusa kuti zutanthauzanji nde mwina meanayambira angoni wawo amati adalankhula mwina timve kuti ena akadati chani kuti amapana adalankhula nda vice president yo vice president yo anayankhula kumwambo olonga ufumu fuka amene amalongedwa ufumu ndi cousin mseweni wawo. Ndi anachita upanga clarify and I know that was also being politically wise fuka ena bweza kuti ukata ndi kumeneko ndi amafotokoza kuti ndani mseweni wanga kunkhani imene iyi mkuyankhula kwawo amanena kuti sanolodabwa chifukwa izi ndi mphamvu zimene zimakhala ndi a president atha kuzipereka komanso atha kutani atha kuzilanda atha kuzichosa kuyankhula kwake kwa chikulu sangayankhule beyond that. I don't think you can speak beyond that. Koma inu ndine pano on behalf of Malawi tinene pano kunena kuti zimene zachitikazi zaapasa anthu ambiri maganizo komanso mafunso kuti chikuchitika nchiyani. Alipo ena amene amanena kuti nthawi ya bunge la document anaichosa fa iwo she was away kumbukirana nali kumangalande and zimamvekaso kuti khangati akuyang'anira kunyumbaku kuli matenda ndi zinazotero some family matters that she is attending to. So poti nkhani za emergency izimakhala za emergency izizizi zangozisi nthawi manager mukumbukira madzi akuvuta ma bridges zinazoterozo were you going to wait munthu kuti achokera ku Mangalande kapena tingozika mu office ya president ncholinga kuti zina zithamange even kufotokozera kwake mu press release zimene government inapanga inanena zimenezo kunena kuti amafuna kuti zina ndi zina zilemerereko fazi kuchokera mu office ya president de kale nkena kankumazaona kuti udindo uso udindo uso khangati wachosedwaso mu office mwawo ndi anthu manda so amaya just thought she's back to Malawi and she's available chikuchitika nchani. So all I can say is kunena kuti Amuthalika he knows what he is doing. That's number one. He knows what he is doing. And ngata Malawi otinachita in trust kuti ayendese dzikoli the trust that people have given you is still there and people are believing kuti ma decision anu mupanga ma decision oyenera olondola komanso in the best interest of Malawians. Chachiwiri tinene kumbuyo konseku takhala tumakamba nkhani ya ubale wa president ndi vice wake kuti nthawi zambiri umakhanga tu balomeno sumakhala bwino zimene zikuchitikazi
tipemphe achipani cha TPP komanso aboma kuti azipange manage bwino kuti kusogoloko zisamaoneka ngati kuti mwina ndi ubale kuti umene suli bwino chifukwa alipo ena amene amba kaona kale kuti kuti chikuchitika njani anthu atokhala ngati mwina pambakhala mavuto. So far we can only speculate, but all I can wish for this government and for the betterment of Malawi ndionena kuti ubale umene timaukhulupirira kuti ulipo upitirize kukhalapo nthawi zonse pakati pa awiriwa chifukwa akayamba kukhala ngati kuti akukokana zimachita affect zinthu zambiri. Ankwenda vile abana munthu bwana ako akakugayirako mphamvu zawo khazikhazi nkuzichosa ande kuti chule wadabwa madzi. Say that again. Ngati bwana ako akugayira mphamvu zawo kuti nakasema ofisi zawo ndi amagawirako Dedicated. yes kuti endesaniko nizi endesaniko zizi kena kano bwana aja nkuzitenga zinthu zimene zijazi kuti zibwerere mu ofisi mwawo nde kuti chule wadabwa. So ife sitingakakamiza muthalika kuti atiuze kuti nchifukwa chani koma ine ndikukumbukira bwino lomwe kuti zimenezi zimene takhati kumalirira kuti pakakhala kuti pali china chake chati b nsogolera zibwera nsangasanga ndikuchosapo zimene akukhulupirira kuti zikozolakwika kuti aziziyendesa bwinobwino. Okay. Chifukwa kupanda kutero kuti tizioneka kuti yayi khangati yanyanyala enawo nde amalawi ino mmambala ndi amalawi. So I know for a fact kuti ngati ndigawira kumphamvu bwana jazilanda abwana olocha flat ipelele mwantundu wanje imene isikuoneka bwino iyi. Okay. Isikuoneka bwino ndoti bwana ajafuna kuti izi mpanga I think zidachuluka ndizipange ndeka. Okay. You understand? So chief mami isikuoneka bwino iyi. Mami answer isikuoneka bwino iyi. Isikuoneka bwino big akulanda ndi mphamvu zimana kupasa ndi ziwiri. Mwasala ndi nde mwasala yopandalo. So Asandu vice president. So this Abana is saying something. Sort out your office so that the big yakuza kugawira iso zina. Koma izizi zabwerera kuti nakupasa ni phiri Ukanza kuti vuto lili. Ndikukhulupirira choncho. Okay. Kwaje hana adauza kuti aziyendesa za mambumbera idakali konko. Ajihana akakhala kuti alandaso tizadabwaso kuti ajihana kulandania mumbera icha chifukwa nkulu kuti moyo poyamba bajanthu ankamublema kuti kodi uyu bwanji yawakhanga. So he wants to show us kuti my guy I can see you, I see what is happening. So nice. Chief, for me you can spin it the way you want. This doesn't look good. This does not look good for me. On who? On the vice president. Okay. The powers that they were delegated to me, they have been removed so quickly. 3 months into the job, Abana, the powers have been withdrawn. Doesn't look good. I don't know what is happening, but it doesn't look good. And the president is taking them back in his office because he knows this we cannot experiment. Winakasa sewerese kutodi mabwana ndikumene kuti mapaka tikusonkeza chimanga choti apasa anthu amene akuvutika. Public sector reform abana, if this student service cannot be reformed, we will continue to see the same problems. We really need to reform the public abana and make sure that is our green belt. So I'm not saying kuti is moving because of this, but I'm just saying kuti that's the importance of the sector. My reforms amene wabana, they will define how this government is going to perform. Awananena kuti ankulukuta moyo APA akudziwa chimene akupanga ti akhulupirire munatewe. Yes, I agree with him. You agree with him? Abana, this is ineyo. I was privileged nthawi ina yake kuti dacheza nawo yes then kana kuti bwana yatipini jasida uleke bwino moyi and he said if I come back zopusa sizaonekaso. So for me I don't know what he's fixing. Yeah. But abana suma konza chimene sichinaonongeke china chake chinaonongeka paziwirisi. Okay. So for kuti angasaza sokoneze kuti podi adagawira ko mphamvu azitenga mphamvu zawo zoti azigwise bwino ntchito. I know people differ with me. We are all entitled, and this is my opinion. This is just my opinion. If I was the vice president, I'll be worried. 2 functions have been removed from my office so quickly. What is it that I didn't do right that made the big man uncomfortable? Let me have back my power so that I can manage them going forward. That's me. Mawano maliza matsulo ano emahani mawanga omaliza ndonena kuti amutalika sana bwere mocheza. Free advice kwa inu amene munkasangalala kumauza sibale kuti andisankha, it has pleased his excellency kuti andisankhe udendo hotel
anutenga usiku kupita kwa office ya vice president kwa imene tunavotera limodzi ndamu tali kwa ndikamba kwa wina aliyense. I've never seen president Mwai kuno akulowa mboma ndikupanga so many changes within such a short period of time. That is statement. Yes. Abene umene ndiutenga simutalika wacha na ndiutenga uyu ndi wina ndiutenga ndipo zikazalephereka he will not have these people to blame because if tukuti panga limene mungapangire ife chimene tifuna game iteke kayati sintha every week sinthani ife tifuna results ziko litani liyenda bwana ineyo ndi mbali ya IPM mbali chaya chizungu chanja ndale zosangalasana kuno kumalawa ndizimene simatimwezeresa ngati mukuona lipena pake you're not happy make a decision go ahead zikazakanika muzayankhe ndinu wa president yes koma otherwise all we can say kwa vice president ngati pali ma issues pakati pa ubale wanu konza ino amene mugula chilonda IPM sakugama sweet. If I were you, I would know that this is a guy amene sakugama sweet. If I have to work with him, let me understand zimene akufuna and let me deliver. Olo wafunsa kuti kodi mufuna ndipange bwa. Yeah, for avoidance of doubt. Kuti pike ndufuna nditere kodi otherwise ukumvekerani bwino chaya kwisabati apeni phiri adali apa dzulo ndimafuna ndimalize ndi mawu amene nthawi yathu akuti nthawi ina mdziko muno foni imalira munayikumbukira ali mafoni 200 and inezo ndikudza kwambiri yes nthawi zina in this life foni imalira 200 calls pa tsiku ndiye nthawi zina akuti umadzayimitsa umaona ngati kuti mwina network yavuta popanda oyimba tizikhala bwino ndi wanthu zoonadi nanena pano ine sabata ina kunena kuti iye amene akugulitsa mkaka yes mwikumbwira khanereso kwambiri business yake si mkaka azisamalira ng'ombe chifano ng'ombe ikazafa pamene umazaziwa anthu akakufunsani kuti kodi mmamanga business yanji yes usatamike kunena kuti ndiugulitsa mkaka ndimaweta ng'ombe za mkaka yes ndimafuna ndimalizire pamene pabwino zamphamvu mfumu ogulitsa mkaka yes asanene asaime pa chiuluyi kunena kuti ine ndikugulitsa mkaka ayi ndiuweta ng'ombe za mkaka chifukwa popanda ng'ombe za bwana mkaka palibe siyimire pamene wakumva ziwete ndi bwino ng'ombezo kuti zikupaseni mkaka wabwino setateke ziwete ndi bwino ng'ombe zona yesu amamaliza limaonera kuti wakumva wava yesu ndakutulani kumaziweta bwino ng'ombe kuti zikupase mkaka zona chifukwa ukapanda kuziweta bwino mkaka kutama sutuluka amwene otamenyesa mutu pamwala tayo yatitera ndine Brian Banda on this high note tamaliza mwamphamvu kwambiri tafika pa mapeto a program yathu ya the hot current takhulupirira mutalika ine ndili mbali yawo takhulupirira mutalika chaya chilipo chimene akufuna kuchikonza dzikoli chaya IPM chaya kerekesana amapweteka safuna kupwetekera zoyang'anira zimapwetekesa kufikira sabata ya mawa chauka akatisunga ndimu koma atisunga timayimba nyimbo kuchalichi atisamala kosa ndine Brian Banda awa ndi angoni wawo awa ndi ankhwenda viku kufikira sabata ya mawa tingoti makoma nonse and goodbye.